Good morning, dear students. My name is Abitayeva Lazat. I work at the Industrial Technical College. I would like to start my speech with the proverb. To learn a language is to have one more window from which to look at the world. As usual, we will start our lesson with a proverb. This one has deep meaning. How do you understand this statement? In order to be a well-educated and competent person, you need to know more languages and work hard. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен өзімнің сөзімді мақал мәтелден бастағым келіп отыр. Тілді үйрену дегеніміз әлемге қарайтын тағы да бір терезе. Әдеттегідей біз сабағымызды мақал мәтелден бастаймыз. Мұның мәні терең. Және сіз бұл сөзді қалай түсінесіз? Білімді және құзыретті адам болу үшін сізге көп тіл білу керек және көп жұмыс істеу қажет. The theme of our lesson today is analyzing the advantages and disadvantages of biofuels. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы биоотынның артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау. The aims of the lesson: understand specific information in unsupported extending talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on a limited range on unfamiliar topics. Understand main points in extending text of a wide range of familiar and some general and curricular topics. Use a variety of future indefinite and construction to be going to on a wide range of familiar and general curricular topics. Сабағымыздың мақсаты жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрі бойынша, оның ішінде таныс емес тақырыптарды толығымен нақты ақпарат беру. Және таныс және кейбір жалпы оқу тақырыптарының кеңейтілген мәтіндеріндегі негізгі ойларды түсіну. Таныс және жалпыға ортақ тақырыптар бойынша жай келешақпен to be going to конструкциясымен таныстыру. Warm up. The next step is warm up activity. I would like to show you the video about the advantages and disadvantages of biofuels. Try to understand the meaning of the topic, remember the new words, and pay attention to the pronunciation of new words. Келесі кезең миға шабуыл кезеңі. Бұл кезеңде мен сіздерге биоотынның артықшылықтары мен кемшіліктері туралы видео-бейнені көрсеткім келеді. Тақырыптың мағынасын түсінуге тырысыңыздар. Жаңа сөздерді есте сақтап, және жаңа сөздердің айтылуына назар аударыңыздар. Like any energy source, the usage of biofuels is accompanied by both advantages and disadvantages. Biomass energy is considered advantageous because it is renewable, carbon neutral, plentiful, and cheap. Biofuels are renewable in that the supply of biomass is constantly being replenished as crops die and humans produce organic waste. It is carbon neutral because it does yield carbon emissions since it comes from plants that utilize carbon in their natural processes. However, these carbon emissions do not add to atmospheric carbon levels because plants reabsorb the carbon. Biofuels are plentiful because biomass is abundant in various places across the globe. Finally, biofuels are cheap, especially when compared to oils and fossil fuels. However, many criticize biofuels for their disadvantages. Biofuels are expensive to refine, they take up lots of space, they're relatively inefficient, and they drive up food prices. Though buying biofuels remains relatively cheap, the process of extracting and refining the biomass into liquid fuel is costly. Further, as we dedicate more space to potential biofuel crop, we destroy more natural habitats and further exploit the earth and its land. Biomass is also relatively inefficient when compared with gasoline. In fact, some car engines aren't compatible with biofuels yet, making biofuels viable only as an additive in those situations. Finally, as we redirect produce to biofuels rather than food products, we somewhat limit the supply of food and drive up its prices. This has become a growing concern for many.
Thus, biofuels come with both benefits and disadvantages. Students, repeat the new words after me and pay attention to the pronunciation of the words. Learn by heart new words. Құрметті студенттер, жаңа сөздерді менен кейін қайталаңыздар және олардың айтылуына назар аударыңыздар. Жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Biofuels, биоотын. Renewable, жаңартылатын. Carbon neutral, көміртекті бейтарап. Plentiful, көп. Cheap, арзан. Low price, арзан баға. Expensive product, қымбат өнім. Special, кеңістік. Inefficient, тиімсіз. Affects food prices, азық-түлік бағасына әсер ету. Fossil fuels, қазба отындары. Non-flammable, жанбайтын. Biodegradable, биологиялық ыдырайтын. Acid rain, қышқылды жаңбыр. Natural resources, табиғат ресурстары. Billions of biofuels are produced each year, and they have been around since the early 20th century. But what are they? And dear students, I am going to give information about it. Listen to the text very attentively, then read. Жыл сайын миллиардтаған биоотын өндіріледі және 20 ғасырдың басынан бері бар. Бірақ олар не? Құрметті студенттер, мен сіздерге бұл туралы ақпарат беремін. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар, содан кейін оқыңыздар. Text biofuels. Many people believe that in the future, fossil fuels such as coal, oil and gas are going to run out and will be replaced with biofuels. Fossil fuels are made from living things that died hundreds of millions of years ago, whereas biofuels are made from recently living organisms such as plants and animals. All biofuels are considered to be renewable energy source because they are quick and easy to replace. The three main types of biofuel include ethanol, biodiesel, and biojet fuel. Most types of biofuel are made from plants material. Crops such as corn, sugar cane, wheat, rapeseed, and soybeans can be all used to make biofuels. Other examples include palm and vegetable oil. However, there are types made from other materials such as animal fats and waste. Different biofuels have different methods in order to turn them into the fuels and power engines. For instance, ethanol is often mixed with the petrol in a similar way. Biodiesel is mixed with regular diesel and biojet fuel is mixed with the jet fuel. Are they better for the environment? It's difficult to answer, but there are definitely some advantages. Some people say that they are better because they are carbon neutral. This means that the carbon dioxide they produce when they are used is the same as the amount taken by the plants as they grow. Overall, biofuels have both pros and cons. It seems that also biofuels produce less emissions than fossil fuels. They can only slow down global warming. Therefore, we still have to invest in other technologies like solar power, but it's a good start. Биоотындар. Көптеген адамдар болашақта көмір, мұнай және газ сияқты қазба отындары таусылып, олардың орнына биоотын алады деп сенеді. Қазба отындары жүздеген миллион жыл бұрын өлген тірі заттардан, ал биоотын өсімдіктер мен жануарлар сияқты тірі организмдерден алынады. Бірақ барлық биоотындар жаңартылатын энергия көзі болып саналады, өйткені оларды ауыстыру тез және қарапайым. Биоотынның негізгі үш түріне этанол, биодизель және биоактивті отын кіреді. Биоотынның көп бөлігі өсімдіктерден жасалады. Биоотын жасау үшін жүгері, қант, қамыс, бидай және соя сияқты дақылдарды қолдануға болады.
Сонымен қатар пальма мен өсімдіктер майын да жатқызуға болады. Дегенмен, жануарлардың майлары мен қалдықтары сияқты басқа өнімдерден жасалған түрлері бар. Әртүрлі биоотындар отынға және қуатты қозғалғыштарға айналдырудың әртүрлі әдістері бар. Мысалы, этанолды көбінесе бензинмен араластырады. Сол сияқты биодизельді кәдімгі дизельмен, биоактивті отынды авиакеросинмен араластырады. Олар қоршаған ортаға тиімді ме? Жауап беру қиын, бірақ оның артықшылықтары бар. Кейбір адамдар көміртегі бейтарап болғандықтан оларды жақсы деп атайды. Демек, оларды қолданған кезде пайда болған көмір қышқыл газы өсімдіктердің өсуімен бірге алынған мөлшерде болады. Жалпы биоотынның жағымды және жағымсыз жақтары бар. Биоотындарға органикалық және отынға қарағанда шығарындылары аз шығарса да, олар тек жаһандық жылынуды бәсеңдете алады. Сондықтан біз әлі күнге дейін күн энергиясы сияқты басқа да технологияға қаражат салуымыз керек. Бірақ бұл жақсы бастама. Dear students, if you understand the new text, now we would exercise according our text. Құрметті студенттер, мәтінді түсінсек, енді мәтінге байланысты жаттығуларды орындаймыз. Fill in. Мынау берілген көп нүктенің орнына берілген жаңа сөздерді қойып шығамыз. Source – қайнар көзі, fossil – қазба, carbon – көміртегі, organism – организм, dioxide – диоксид, material – зат, natural – табиғи, chemical – химиялық заттар, pollution – ластану, habitat – тіршілік ету ортасы, fats – майлар, acid – қышқыл. Fuels – отындар, living – тіршілік, renewable energy – жаңартылатын энергия, natural – бейтарап, carbon – көміртек, toxic – улы, rain – жаңбыр, natural – табиғи, plant – өсімдік, animal – жануар, air – ауа, resources – ресурстар. Now, students, I would like to explain you the future simple tense and the construction to be going to. When do we use this? How do you form them? Do you know difference between them? Енді студенттер, мен сіздерге жай келешек пен to be going to конструкциясы туралы түсіндіріп өтейін. Қай уақытта бұл шақтарды қолданамыз? Олар қалай жасалады? Бұл шақтардың арасындағы айырмашылықтарды білесіздер. Future simple tense, жай келешек. The first, for the spot decisions, I like this choice, I will buy them. Нақты шешімдерді айту кезінде, маған бұл аяқ киім ұнайды, мен оларды сатып аламын. The second, for future predictions, based on what we believe or imagine will happen. For example, I think they will be able to solve the problem. Perhaps Arman will change his mind about it. Екінші, болашақта біз сенетін кезде немесе елестететін болжамдарға негізделсе, қарапайым келешекті қолданамыз. Мысалы, менің ойымша, олар менің проблемамды шеше алады. Арман өз ойын, шешімін өзгертуі мүмкін. The third, for promises. For example, I promise I will take you to the museum tomorrow. Threats, lie to me again and it will be end our friendship. Warnings, drive more carefully or you will have an accident. Hopes, he hopes they will choose him for the job. Offers, I will make you coffee. Үшінші жағдайда, келешекті, яғни уәде берген жағдайда, немесе қауіп-қатер төнген жағдайда ескерту айтатын болсақ, және де ұсыныс білдіретін болсақ, жай келешекті қолданамыз. Мысалға, мен сені ертең мұражайға апарамын деп уәде беремін. Екінші мысал, маған өтірік айтсаң, бұл біздің достығымыздың соңы болады. Абай болыңыз, немесе сіз кездейсоқ жағдайға тап болуыңыз мүмкін. Мен сізге кофе қайнатып әкелейін. The fourth,
for actions, events, situations which will definitely happen in the future and which we cannot control. For example, it will be winter soon. Үшінші жағдайда, егер біз келешекті басқара алмайтын іс әрекеттер кезінде қолданамыз. Мысалға, жақында қыс болуы мүмкін. We use to be going to. The first, to talk about our future plans and intentions. For example, Paul is going to travel abroad next month. To be going to конструкциясын қай уақытта қолданамыз? Ең бірінші, болашақта мақсаттарымыз бен жоспарларымыз туралы айтқымыз келсе, to be going to constructions қолданамыз. For example, мысалға, Паул келесі айда шетелге баруды жоспарлап отыр. The second, to make predictions based on what we see or know. Look out, you are going to fall into the pool. Екінші жағдайда, егер біз көріп тұрсақ жағдайды, немесе біліп тұрсақ алдын ала, сол уақытта қолданамыз. Мысалға, абайла, сен бассейнге құлап кетуің мүмкін. To talk about things we are sure about or we have already decided to do in the near future. For example, Celine is going to look for a new job. She has already decided to do this. Үшінші жағдайда, егер біз болашақта шешім қабылдаған жағдайда және іс-әрекетімізге сенімді болған кезде to be construction to қолданамыз. For example, мысалға, Селли жаңа жұмыс қарастырып жатыр. Ол солай шешіп қойған. Will and going to. Express future actions, decide at the moment of speaking. Immediate decisions. For example, I will have salad and the fish. Going to. Express future plans decided before the moment of speaking. Prior plans. For example, I am going to visit my aunt next Friday. Express a prediction based on a personal opinions or experiences. Predictions without evidence. For example, I think United will win the game. Express a prediction based on present evidence. Predictions with evidence. For example, look at those black clouds, it's going to rain. Express a future fact. For example, the sun will rise tomorrow. Express something that is about to happen. For example, get back, the bomb is going to explode. Both will and going to can be used for making future predictions without having a real difference in meaning. For example, I think it will forget tomorrow. I think it's going to be tomorrow. Thank you for your attention. Have a nice day. Goodbye.